Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya hari ini, Ikhlas binti Burhanuddin. Jadi hari ini saya akan tunjukkan tutorial ataupun cara-cara pemakaian shawl. Okay, kita ada tiga style yang akan saya tunjukkan. Style pertama adalah basic, style kedua adalah casual dan style ketiga adalah glam. Glam macam mana tu? Sama-sama kita glam bersama. Sebelah pendek, sebelah panjang. Aku bentuk muka adalah yang pendek. When I'm lonely in the dark, I know you are with me, yeah. Don't you see that I need you so much? Don't you see that I love you so much? Oh na 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 na, oh na 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 na, darling, I need your love. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find. Don't let the sun go down. Don't let the sun go down. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find. Korang dah tengok video tutorial ni. Jadi hari ni saya nak mengucapkan terima kasih banyak sebab dah tonton video ni sampai habis. Dan juga kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh like, comment, share dan juga subscribe. Dan banyak lagi konten-konten yang menarik akan datang dekat YouTube Iquine Rembau ni. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.